Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn làm sao mình có thể sử dụng JavaScript, HTML WCF Service combine trong một cái MVC project. Okay, MVC project is not a language, it's the framework. C# is the language. So tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn là như vậy. Có nhiều bạn nghĩ là MVC là một cái language. No, MVC không phải là một language. Cũng giống như Web API cũng không phải là một language, nó là một cái framework. Nhưng mà C# is the language that mình sử dụng trong MVC, mình sử dụng trong Web API, mình sử dụng trong WCF Service. Okay. Nào, vừa rồi tôi có giúp các bạn làm về MVC, thì bây giờ tôi sẽ mở cái project mà tôi đã làm cái video về MVC. Đây là cái MVC vừa rồi tôi create new trong cái video này. Thì cái MVC này nó mình có nối với lại cái database. Thì ở đây mình sẽ double check là cái database mình nối là ở đâu. Đây là cái entity, là cái database mà cái project service mình nối vô trong cái database. Thì đây là student database. Để mình biết cái database tên gì thì mình có thể tìm ở đây ở trong web config. Thì ở trong web config, khi mình nối vô cái database thì cái WCF project sẽ viết ra cái connection string cho mình, là cái tên của connect, đó là cái tên. Nhưng mà đây là cái server có database trên đó, và đây là cái database tên, đây là cái tên của database. Learning. Ok, cái tên này là cái tên mà entity mình sử dụng, nó là cái connection string, cái tên nó để mình sử dụng. Ok, now để double check build nó lại, tôi sẽ rebuild nó. Ok, rebuild. Ok, nothing fail. Ok, now tôi sẽ add cái service. Đó, cái service mình create rồi. Tại vì đây là local nên đâm ra mình không có deploy ra làm gì. So tôi chỉ ok, now để make sure cái service của mình nó run, nó có data, thì tôi sẽ bây giờ mình sẽ test là cái service của mình nó có return data. Thì để mình được như vậy thì mình phải viết nguyên cái endpoint. Ở đây nó gọi là endpoint hay là function name, nhưng mà trong service thì họ gọi là endpoint. So tôi sẽ run cái endpoint này để coi mình có data không. Đây là cái data, mà cái data này nó là JSON format. So như các bạn thấy là JSON format, thì để tôi có thể cho các bạn thấy cái format nó giống như thế nào, thì tôi sẽ copy cái đó, tôi bỏ trong cái notepad. Đây là cái JSON format. Thì tôi cũng có nói sơ về JSON format. JSON format thì nó là name and values.
Thì đây là JSON format, ID hay là label, còn kế bên cái kế bên đó là values. Thí dụ như đây là cái tên student address thì đây là cái values student address. Nó rất là simple, nó không có phức tạp giống như là XML, nó rất là đơn giản để mình hiểu, mình nhìn vô đó mình hiểu, mình thấy được. Thì thỉnh thoảng các bạn thấy là ở đây tại sao có những cái thí dụ như đây nó không có cái double quote. Ví dụ như tại sao ở đây nó không có double quote? Lý do là tại vì nó là integer. Một khi mà nó là integer hay là con số thì mình không cần phải bỏ cái quote cho nó. Rồi nó có thêm cái dash. Một khi mình có thêm cái dash thì cái này nó không trở thành con số nữa mà nó là thành string. Cái string nó cũng có thể là 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi thêm cái dash hay là thêm cái forward slash or whatever các bạn mình bỏ vô đây, mà nó không phải là con số thì nó là string. Yes, nó là string. Thì đây là cái database mình đọc. Nó có hai record 1 và record 2. ID là 1 mà ID là 3, ID là 2. Ok. So cái WCF của mình is running, nó good, nó return data. Cái MVC hướng dẫn các bạn làm á. MVC này cái database cũng vậy, nó nối vô cái database, nó gọi là learning database. Section nó phải có cái connect string right here. Ở đây mình cũng nối vô database giống như cái WCF service, nhưng mà connection string này mình sử dụng cho MVC, còn cái WCF thì mình sử dụng cho cái service của CF. Nếu là nói là mình có thể nối database ở trong cái MVC để mình làm hết mà mình không cần WCF được không? The answer yes. Mình có thể làm everything trong MVC mà mình không cần phải cần cái đó. Thì ở đây mình đã làm, tôi đã làm cái này, tôi đã có thí dụ này để tôi review nó rồi mình sẽ run. Ok. Nào, như các bạn thấy là nó build xong. Thì ở trong này mình đang xài MVC function, MVC view, chứ mình không có xài, mình chưa có xài cái WCF service để run nó, để mình coi là. Thì bây giờ tôi sẽ run nó. Ok. Đây là cái MVC mà cái application này tôi đã create trong MVC. Thì nếu các bạn coi cái video đó thì các bạn chắc chắn sẽ nhớ. Thì đây là cái hoàn toàn MVC. Nào, hôm nay tôi không có muốn là mình ngưng ở MVC, tôi muốn là mình hiểu thêm về MVC, hoặc là mình sử dụng những cái mà hiện tại bây giờ ở ngoài hãng sử dụng rất là nhiều, nói về là JavaScript. Thì hôm nay tôi sẽ sử dụng JavaScript để mà lấy data, cũng đọc rồi cũng show data giống như cái MVC. Thì trước tiên tôi sẽ ở đây tôi sẽ add một cái HTML. Cũng vậy, tôi sẽ cho cái HTML cái tên là index. Nào, hiện tại bây giờ mình có một cái HTML mới ở đây. Trong cái structure của HTML mình muốn viết JavaScript hay là CSS thì nó phải nằm trong cái head portion của nó. Thì ở đây tôi sẽ cho nó là script. We need to include in here which are JQuery library. Okay, to do that, we need to go to the internet. I'm gonna type cdn or cdn JQuery, JQuery, yes, JQuery cdn.
What does that mean? JQuery CDNs of JQuery that we get the library from. We get the so try to get in here. Go in here. We can see that right here. This is JQuery. Now what do we need? We get the latest. Let's say we get the latest. Let's see. What does that mean? Uncompressed and minified. Uncompressed mean the source. You can open the source. You can see inside the source. But minify mean they pack everything in one line. It's hard to read. Okay, I can show you like this. Let's say I download this one, compressed. This is how they show you how to do. We're gonna copy this, okay, and we're gonna put in our like that, okay. Now, what about we're gonna get minify? Okay, let's see what the difference. We're gonna copy this, and we're gonna put that in here. They have MIN in the name of the files, so that's what it is. So can we see what inside? Yeah, sure. Why not? Let's do this. We can yeah, we can see this inside. Here, to see the JavaScript. Oh, it's a big one, right? It's a very big one. Okay, now this is the one that uncompressed. Now we're gonna let's see if we can see the compressed one. Let's see what the compressed look like. There we go. This is the compressed. Can you read it? No, no way. No way you can read it. They compact them. You cannot debug them. When you do this, no way you can debug them. But the old one, yes. So this is what we need to use in our website. So which one we want to use? We can pick anything. We minify, which is the compact. So it's not easy to debug them. So what I need to do is, yeah, when you create a .NET application, .NET embed put trap in here, so it's already there. So what we need to do is we just put them in here. Do we need it? Yeah, we may, but let's see. If we don't need it, we take it out. But if we need it, we're gonna use them. Okay. So right now I just put up there to see. If we don't need it, we take it out. Now down here we're gonna write some JavaScript. Okay, first I'm gonna do let's say we're gonna create a function called get student list. Okay. Oh, I'm sorry, it's not done. Okay. Yes, student list. Okay.
in Ajax we want to do that, we need to give the Ajax a an URL, which is URL. Now this URL gonna read the data from WCF, so we need the WCF URL. So if you don't remember, this is the URL. All you need to do is go to Add and Service Reference and click here. There we go. This is the URL. Okay, but we need the endpoint as well, so we're gonna get the endpoint. The endpoint is right here, get student list. There we go. Okay, that's the student list. Okay, we need to put that in the quote like that, and we're gonna put the is it a comma? Yeah. Now we give the the Ajax a type. We're gonna do the type. Okay. Data type. Data type. We're gonna say JSON. Okay, let me back it up. Okay, this one. Okay. Okay, JSON. Okay. Okay, down here, let's say if subset, and we have a function callback. Data. Set. When we go to the service and we get the data, if everything goes smooth, it kind of store back to data here. This is the callback function. So if set, we're gonna have a data in here. But either we have one record or we have many records. It's gonna be in here. For I equals 0, I less than data length and I plus. Since we have the record come back, now what we need to do here is we can put in a table, right? So to do that in runtime, what I'm doing right now in JavaScript. So before we do that, we have to declare some of the variable here. Okay, up here I'm gonna say like var HTML equal string. Now so when we create a table, we can put the table in here. Remember, right now I'm doing the table, so I have to remember what the HTML table look like. So I'm gonna do the table. This is why I keep saying that you guys, whoever learning to want to do a web developer or writing code or anything, you need to understand HTML table. You don't need to memorize everything, but you need to understand
HTML. You can go W3 school or what you want to do with HTML, something like that. So in here, I'm going to create a table, and I have to create a row. Okay. Now, because we want to write a row, then a row should be inside the loop, not outside the loop, like that. Okay. Now we need to create a columns. Okay, it's gonna be D. Now what do we need to do is we're gonna use the data here. Interesting. Okay, but we need to see what inside the table. We have a student name, student address. Okay, we have student name. Okay. Okay, student address. All we need to do is copy the field name. Okay, I'm gonna copy that in here, so that easy for me to copy and paste. I don't remember, and I don't want to remember. Okay, so we delete them. Okay, now we have one row here. Now we're gonna put that in here. Okay, so we're gonna close the loop. Close the for loop. We're gonna close this one in some ID, but before I do that, I need to close the table. There we go. I need to close the table. Now, after I close the table, I have to put all the table and data into some ID. So this is we're gonna create some ID here. Let's see, student. We call that student, and of course we're gonna render into HTML, and the variable is HTML. This is the variable. Now, if you want to name HTML, or you can name anything you want, and you're gonna put that in here. That's what it is. Okay, but right now I just put that HTML in there, so they really just a variable. This one is just a variable. So here I call it the student table. So right up here, down here, let me see. This is the Ajax, so I think no. Okay, I close this one. I close the Ajax right here. I close this one right here, and I have to close the document ready right here. So now in here, you can call the student ID equal student
list. Okay. So this is how you create a table in runtime. But first you have to call that function. Now let's rerun it to see does it show anything. Let's do that. We can do that. Okay, let's say accept core header. This is weird. We don't use that much. Okay, we're gonna say core. Okay, let's do that. It's about core. Let's see what can we do with the core. For service. Do we have core here? No, we don't. 2019. Okay. Web server student. We have here, right? Okay. Hey, let's start them again. Okay, let's start them again. Okay, to originate, okay, they complain about the service, so we need to have that in this service. Okay, we're gonna do that service. Okay, yeah, I need to do something here. Oh, no. Okay, yeah. Okay, view. Okay. So I'm gonna copy this into the web server. Okay. Web server, system web server. Right. Okay, let's do this. Yeah, discover.
cancel. Right now, we're gonna do this. Student building. There we go. We have the data come back. Now let's do some format here. Let's see, border equal 1. Align equal center. Now we're going to run that again. Okay, there we go. We have student name. Now we don't have a table column name, so up here we're gonna create one. So to create this, we need to do something like this. Okay. Okay. We're gonna to say John. Okay. Column say student name. Okay. Okay, student address, student phone, student email. Okay. Now we're gonna run it again. There we go. We have table name, address. Now we're gonna color the column names, so we can know what is this. Okay, up here I can say that back color equal black. Try it. I don't know. I don't remember. So let's try it. Okay, this means the color is wrong. So I have to go out to find out how to color the column and the column names. So this is how we consume the service in the HTML using Ajax, using JQuery here. So we are done for now. So the next time I'm gonna show you how to put that in the some kind of table. Okay. Let's say UI, let's say JQuery table or Angular table or something like that. Okay. All right. I'll see you next time. Thank you. Bye.